one, so haven't seen anything too crazy yet. Allez, steady, come on. Ah, il faut y aller là, les gars. On sourit hein, du côté du joueur italien. Mais that nigga on the left looks like such an asshole. I'm sorry, I could have kept that comment to myself. That wasn't necessary to say, but he just looks like a huge douchebag. I don't know what it is. I don't know if he's the Alyssa player or not, but... Ça aurait été autre chose. Ouais, ça aurait été autre chose. Oh là, les gambits d'ouverture sont fous de la part de... Il ose, hein. Il est culotté ce monsieur. Hein. Mais il a raison. Hein. Mais il sait que de toute façon dans ce match, il y a la psychologie qui rentre en jeu et que l'autre doit se dire mais c'est quoi ce fou qui appuie de partout. Moi j'ose plus appuyer quoi. He is the Alyssa player? Okay, well that checks out. I was thinking the same thing. He just has that look, bro. De rien, mais faut continuer. Hein. Allez, Hitburst qui va quand même être claqué. On est pas mal, mais il n'y a rien qui fasse vraiment peur du côté de MiFirst pour le moment. Il est très tranquille, je trouve. En même temps, il est sur un position. It'd be hilarious if they were sitting on the wrong side. Il y a un garanti derrière malgré le fait qu'il ait essayé de se décaler. Le premier round qui est pris du côté de Sturdy, mon cher ami. Ouais, Sturdy ça y est, qui débloque enfin son compteur après le 3-0 infligé par le joueur français sur le premier match qui rentre en hit engager. Et là, c'est le jeu du poke. Hein. Oh, bien baissé en dessous. Malheureusement, on rate les punishes et c'est très gentil hein, d'avoir mis seulement un 1-1 de la part de MiFirst match qui rentre en hit engager. Et là, c'est le jeu du poke. Hein. Oh, bien baissé en dessous. Malheureusement, on rate les punishes et c'est très gentil hein, d'avoir mis seulement un 1-1 de la part de MiFirst sur la relevée de Victor, ça aurait pu faire beaucoup plus mal. Et le Rocket Punch ici qui va être retrouvé avec les punitions. Un chouïa trop loin. Dommage la punition là. Il n'y a pas cru ici le joueur italien, c'est un petit peu dommage. Avec coup de grâce qu'il va quand même utiliser, suivi d'un lot. Pour le moment on arrive à bien mixer, mais en face c'est MiFirst et il sait utiliser son karaté comme on dit dans le jargon. Les mix, le hit dash et le power crunch. La dernière touche peut-être. These are two of the most annoying characters fighting Tekken. Alyssa, absolutely. For me, there's several that I hate more than Lars. Et là qui charge derrière, évidemment qui charge la MiFirst sur chaque round qui te met. Toujours. Il gagne et qui charge. Évidemment, c'est sa célébration, tu vois. C'est ça. Encore une fois le Rocket Punch qui va être. You know one opinion I have about Time Stranger? I think most things are like an improvement from Cyber Sleuth. I kind of miss the old Digifarm. I don't really understand the Digifarm in this game. Balle de match si jamais il gagne ce round 6, reste une dernière touche, elle est trouvée, balle de match pour le joueur français. Mais oui, MiFirst, mais oui, le joueur français qui se rapproche de la qualification. Le step énorme ici. Ah, le step il était énervé hein, pour le coup le joueur italien là, faut qu'il se reprenne là parce que c'est un peu compliqué mine de rien. On parle ici en tant qu'assassin français, mais mine de rien le joueur italien il faut qu'il se reprenne parce que c'est compliqué. Mais oui. Okay, ça pousse, mais MiFirst en lot qui va trouver ici l'ouverture avec l'utilisation du hit system qui est bien rentabilisé. Regarde-moi la barre que ça gratte, mine de rien. Le lot très bien trouvé ici, mais c'est pas suffisant. Acculé dans le mur, c'est compliqué ici pour le joueur italien. Il sait pas quoi faire. Allez, la réponse est bonne. Et le décalage est tout autant ici du côté de MiFirst avec ce sidewalk ici, à quelques pokes de la fin qui veut être trouvé. Il en reste un dernier et c'est la victoire. Digifarm is like an ever-changing contract in these games. I wouldn't worry that much about it as it's not super necessary to have a good experience. I mean, yeah, I agree. It's just that when I did check it out in this game, I was like, oh, I actually have no clue how it works now. Whereas I understood it perfectly in the last game. I'm not even saying necessarily that it's bad or good. It's more so that I just like, it's different and I don't know how to like properly use it yet. On t'aime nous aussi, MiFirst. Tu vas voir un changement de caméra, tu vas voir. Et oui, mais Mais oui, bien évidemment, la France qui s'impose. Et je veux que les Français présents dans la venue, les Français présents dans le public, crient avec nous. Mais oui, dès qu'un joueur, français. Has there been a Brian yet? Several, actually. Ça aurait été. J'avais pas le temps de le faire. Voilà, on n'avait pas le temps de le faire. Shoot out Momojichi. Voilà, même chez vous, là, ça crie des mais oui sur le chat. J'aime bien ce que je vois. Voilà, le petit esprit mais oui, c'est chez nous. Le mais oui. Voilà, pour les bonus, on est prêt. Elle a du vécu, hein, cette pancarte. Have you been on a DS game grind? You thinking of playing Digimon World Dawn and Dusk? Eventually, yeah. I want to collect those games, but they're decently expensive, and I have so many other games that I've bought and haven't played yet, and also just trying to be a bit more particular with my spending these days, because money's a little tight. C'est ça, ça va, c'est pas trop lourd comme matériel, ça. Voilà, je vois que tu t'amuses. Thoughts about Arson thinking Brian is top one? J'ai envie de tenir la pancarte. I think Brian is very strong, but I think Nina and Anna are better. Il y en a d'autres qu'on malheureusement verra pas en stream. Quoique on m'a dit à Wako, je veux. I think Brian is at best the third strongest character in the game. Non, c'est une requête. Ah, c'est une requête. Je vais pas menacer la régie et l'orga, on est tellement bien accueillis. That's just my opinion. Donc non, c'est une requête. Mais jamais je pourrais menacer l'orga. Et d'ailleurs, merci à l'orga encore une fois. Merci beaucoup à l'orga, ils sont vraiment au top. L'événement se déroule
I think Anna, like to me, I think Anna is like very, very, very clearly, like easily the best character. To me. I don't really think it's that much of a conversation. I think Anna is just hands down the best character in the game. And I think Nina is arguably better than Brian. I would put Brian third behind those two, and that's the highest I would put him. On remercie Zeni, sponsor de l'Evo, qui nous prête ses lunettes pour l'événement. Exact. C'est vrai qu'il y avait les lunettes à commander. Allez, prochain match, messieurs, dames, toujours dans les phases de poule. Et on est quand même de plus en plus loin dans les phases de poule, on continue d'avancer. Also, if Brian was really top 1 and he was really that broken, Arsene would play him. I don't care what that nigga says. Arsene went out of his way to make a tweet saying he would never play Anna, and sure enough, he has played Anna a lot at multiple tournaments, including Evo, if I remember correct. So like, if you really thought Brian was that good, nigga, you would play him. If he was truly that powerful, I think he'd play him. The nigga played Lars. You know what I'm saying? Like, if you really felt that the character was that busted, you would play the character. We know you have the capability of doing so. You are a skilled, talented, and knowledgeable enough player to where you could learn him and play him. Il est bien là, le back 3 s'est bien trouvé là ici du côté du joueur espagnol. Donc Sama qui est très bien, hein, avec le stomp forcément. Il y a un garanti derrière. À l'éclipse, il faut se réveiller. Un hit system. Certes, on n'attaque pas n'importe comment, mais là, acculé dans le corner, c'est un peu compliqué là, ouais. Deuxième garantie. Bon, pour le moment, domination côté espagnol quand même. Ouais, Skug qui par contre, qui fait partie des joueurs espagnols qu'on a l'habitude de voir à l'international et même sur les tournois espagnols qui sont rediffusés, qui a tendance à poser des soucis à des joueurs comme Lane ou Tibetano. Ouais, exactement. Et là pour le coup, ça fait le premier gros dégât. Ouais. Projet Fantasy un peu gratos là pour le coup. Le wall carry bien entendu juste après du côté du joueur espagnol. Allez, tu sors du coin, hit dash bien sûr avec l'U3+4. On fait quelques dégâts qui sont pas négligeables, hein, mais il faut aller au bout des choses hein, du côté de Eclipsia. Hit smash ici, donc c'est un peu compliqué. Il va se retrouver vite au corner si ça continue, voilà. Et là normalement s'il fait pas de bêtises, ça tue. Alors j'adore l'adaptation du combo de Skug parce qu'il était loin, enfin il était proche du mur, mais juste un chouïa trop loin pour que ça gêne en fait sur le combo suivant. Du coup il a fait un coup avec très peu de portée. J'avoue. Tiens regarde, tu vois, on parlait de Tibetano, il est là dans le public en haut à gauche de votre écran. Tibetano. I'm surprised that the main man agreed with Arsene about Brian. I'm not, because the main man has always hated Brian. So that doesn't shock me at all. Brian might be that nigga's least favorite character. So that comes as zero surprise. Also, the main man doesn't like Knee, so again, it's actually, it would be way more shocking if he disagreed. He has zero reason to disagree. En termes de début de round, il a été sur les 3 premiers rounds majoritairement celui qui imposait son jeu. Eclipsia là qui doit revenir. Allez, là on se fait plaisir là. La barre blanche qui va en plus de ça revenir, c'est pas mal du tout pour au moins faire en sorte de reprendre le lead au niveau de la barre de vie. Là, pas de relevé fantasy, on tente pas n'importe quoi et on repart en neutral. Oh, le down de 3 par contre, aïe, c'est risqué le down de 3 en capitalisant sur le timing d'un adversaire qui n'est jamais venu derrière, ça se fait long. He burst into down 2-3, I hate law players, bro. I mean, me too. Très cher et ça sourit aux joueurs espagnols. Oh là là. Tu sens quand même, Eclipsia, il veut essayer quand même, il essaye d'aller chercher quand même l'ouverture en premier, mais... yeah, but normally he's the hard character gatekeeper. No, only when it comes to Mishimas. Because he plays Mishimas. Avec le hit engager, bon, là faut se faire plaisir, il faut en profiter hein, de ce hit. Avec le hit dash, pourquoi pas. He is notoriously always hated on Brian and always thought the character was actually overrated in terms of like difficulty and like actually incredibly busted. TDF2 dans le neutral qui va aller attraper une Asuka qui était pourtant en train de step. Et encore un poclo, voilà, tu nettoies les chevilles et on débloque son compteur enfin. I'll tell you all day long about how insanely difficult Kazuya is. Not so much when it comes to most other characters. Un peu plus tranquille à Eclipsia, mais attention, Airborne ici. Et donc du coup, ça profite aux joueurs espagnols pour le moment.
Boosto qui va être disponible et utilisé tout de suite. Absolument. Ouais, c'est fait pour être Mishima's actually that complicated to play. They are some of the most difficult characters in the game, absolutely. Ouais, bien sûr, évidemment, le stone. I think Mishima players use it as a crutch to excuse their losses and like downplay their character and justify like why they have to work harder. You know what I'm saying? Like niggas use it as a crutch, but yeah, because in Tekken 8, I mean like Mishimas are the easiest that they've ever been. So it's just... Mais parce qu'il a les frames, il a l'œil, il a tout ce qu'il faut. Il a, oh oui, on s'est bien baissé. Don't get me wrong, they're still not easy. Like they're still hard. Là, ça But... donne pas. Allez, et c'est le tourbillon des enfers. Le Skunk-sama qui a de plus qu'une touche. Most of the niggas that talk about how hard Mishimas are don't be trying to do the hard shit anyway. Victoire du joueur espagnol 2-0 et Babos espagnol. Makes them hard to play. Execution barrier. And Bravo. their most powerful and important tool is the electric wind god fist, which is a just frame input, and that is very difficult to perform consistently. Like I can't consistently do it myself. I play Reina and I like almost never electric because I can't do it. It's very hard. Outside of that though, like there's obviously other things that are difficult, but sur le territoire à Nice aujourd'hui, C'est beau. C'est beau d'avoir autant de gens qui ont envie d'en découvrir. Perfect Electric is crazy hard, but you don't have to do that. Like that's not necessary at all to play any of the Mishimas. Messieurs, dames, c'est énorme, mine de rien. Comme nombre de participants, c'est fou. Il y a énormément de potentiel dans toutes les contrées du monde et ça se voit. On a eu de l'anglais, on a eu de l'italien, on a eu du coup du néerlandais. If you can electric though, the game plan actually isn't that difficult. J'allais y venir. On sait également qu'il y a quelques Américains qui sont venus, il y a King Ray notamment. Because they're just mix-up characters. Like you just loop 50-50. Like if you play Kazuya, it's like, all right, bro. I got my electric, I got my hell sweep, I got my axe kick. Good to go. Un peu tôt, forcément, on vous a teasé quelques joueurs. You know what I mean? Si lui, il se contrôle là. Je me contrôle. When I match Mishima and the first thing they do is slam 7 back-to-back elections in my guard. Européen, je peux vous citer Pika H. It's a very, very powerful tool. Le joueur de Yoshimitsu, pareil, qui terrorise l'Europe. On vous a vendu de toute façon Tibetano. Bien sûr. Moi, j'ai vu un joueur, ça me fait énormément plaisir de le revoir, c'est Fergus. Ah, il est là. Fergus, le joueur irlandais, est là en parlant d'Asuka. Puisque visiblement on est dans les joueurs d'Asuka. Entre King Ray, Tibetano, so far, it's been chill. Nothing too crazy et yet. Asuka répondent présent. Mais lui, si vous avez envie d'essayer le perso, vous regardez. Plus longtemps encore. Ah bah alors lui c'est vraiment un ancien depuis Tekken 5. Ah ouais, lui c'est... Il y a depuis un bail mine de rien, mais ok. Alors je sais pas, je pourrais citer, je sais pas s'il est là, tu vois. Croft, il est là. Ah, Mr. Croft est là, de la League Nation. Voilà, il est là, il jouera ce soir. La Pologne ou l'Autriche, je sais plus, l'un ou l'autre. Non, autrichien, Mr. Autrichien, ouais, je savais plus l'un ou l'autre. Autrichien. Ok. Donc voilà, il y a plein de nationalités, comme on vous le disait, on vous a cité quelques noms du côté de l'Europe. Et bien évidemment, on aura l'occasion d'en voir d'autres. Never understood the Huo hate. I understand the Huarong hate. I just think it's like grossly blown out of proportion in this game. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai une vue sur le chat, ça demandait est-ce que Arslan il est là. The thing that annoys me the most about it is that like people hate that character so much that it's like blind hatred, where they're just like ignorant to a lot of things like willfully. De toute façon, on a les joueurs japonais, on a les joueurs coréen. Ah, il y en a un, je sais pas s'il est là. Yagami, Australie, il est là, tu sais. It's like it's impossible to have like genuine or honest conversations about anything because people are just so willfully ignorant and just full of hate. Du top 20, Yagami, si je me souviens bien, ah non, il est 19e. Yagami est actuel 19e mondial sur le Tekken World Tour. Donc il est vraiment pas. Huarong is ignorant. Like I think the character is strong. He's very overwhelming. He's very difficult for a new player to like deal with. Like he's a good character that is difficult to deal with. But my issue is, for all the things people hate about him, they don't try to learn the matchup. They grossly undersell how difficult the character is to play. They act like he does things other characters don't do, when other characters do what he does, but even better. And yeah, also we're at a point, every character in this game is extremely toxic and ignorant. Tekken 8 is a very toxic, very ignorant game, full of a lot of broken ass characters. And Huarong is no exception. But he's not any more belligerent than fucking Anna or Nina or Brian. And frankly, he's a hell of a lot harder to play than Anna is. And she's the best. C'est pas le personnage qu'on voit le plus souvent. Allez, Kebab Drinker côté Italie, contre Boxman côté
espagnol. Donc encore du Lars, messieurs, dames, je vous l'ai dit. How base Vegeta was in DBZ before he got his ankles cut off? À chaque fois qu'il y a mon perso. Wait, what do you mean? Et Kevin Drinker, c'est vraiment un client parmi les Italiens. On se rappelle qu'à l'OTB, il avait battu Arslan H. Rien que ça. À l'OTB. D'ailleurs, ah oui, d'accord. Alors là, il joue sous bannière italienne. Ok, parce que je sais qu'il habite dans Bro's le name is Tessin, Kebab Drinker. D'accord. Des fois, How that work? il est mis en tant que Suisse sur Star GG, mais oui, il joue sous bannière italienne. Vas-y, on prend Ça, c'est la région suisse qui parle italien. Et voilà, donc, il faut savoir qu'à l'OTB, il s'était imposé contre Arsanash. Ok. It's just annoying because like people can't take their inherent bias or just like ignorance out of the equation and like be willing to have a conversation or even attempt to learn or like listen to reason at all. It's just like, nope, I feel this way, I'm right, you're wrong, your character's broken, my character sucks, you're carried, like nothing you say matters because you play a so-and-so character. Ouais, effectivement, bien installé avant de par contre manger des méchants lots en counter. Allez, on va donner un petit peu d'air. On a tenté. People hated base Vegeta because Rocket Kick was so good, but he realistically wasn't doing anything other characters were also doing. Oui, mais alors ça pour le coup. Elle a son install et en plus de mémoire, les dégâts ont été nerfés. Il y a pas très longtemps. I mean, people didn't really hate base Vegeta because of Rocket Kick. Mais des fois, t'as l'impression que c'est pas le cas. C'est ça. Rocket Kick was just a thing that got nerfed. But the irony is that they took it away from him and they gave other characters tools that were like that but better after they took it from him. So I don't know. Boxman, on rappelle que c'est une finale de poule. C'est la finale winner. Kebab Drinker veut faire respecter l'ordre. Il était mis comme favori de sa poule, l'ami italien, et il veut faire effectivement hommage à son seeding. Allez, le dig jab c'est bien pour interrompre, on a un petit launcher ici. The difference between Vegeta and Hwadong though is that like, at that time Vegeta might have actually been the best character in the game and Hwadong has never at any point in Tekken been the best character in the game. Le 1-1-1 avec le hit engager. Ici la stance, la voici, une des trois qui est présente ici dans le game plan de Lars. La chope en 1 qui n'est pas déchopée. Il est bien pour le moment, Kebab Drinker. Très bizarre cette interaction sur le downwind. Ok. Yo, Aga, thank you for the 61 homie, greatly appreciate it. You agree that was top 5? Vraiment, j'ai vraiment hésité. Je savais pas trop si ça allait capitaliser en mode il reste un dernier pixel. Ça tue pas? Top 10 maybe, top 5. Nah. Et ça va jouer à peut-être une touche chacun. Oh oui, excellemment bien joué. C'est la deuxième fois qu'il finit en lot. Mais surtout, ce que j'apprécie, c'est que Boxman, il a osé prendre le risque d'aller faire un coup wall running qui est quand même lent pour se garantir les plus frame derrière. Ouais, c'est vrai. C'était pas évident. On aurait pu se relever de manière agressive de Kevin Drinker. And even then, I think you can make an argument that he's not top 10. But if somebody wanted to say that he is, like, that's believable. Top 5, I don't even think that's like reasonable. C'était un petit peu trop loin. Oh, ça s'était relevé, ouais. C'est l'embrouille totale. Azazel encore. Le reset into le wall burst, oh, c'est pas fini? No, wall standing one. Ah, c'était dangereux. Because the thing is, think about other characters that are in top 5 conversations, right? I want everybody to stop here and think about this, okay? Think of the characters throughout any game, really, but even in Tekken that have been in a top 5 conversation, okay? You think about Azucena, Reina, Dragunov, obviously, Nina, Anna, Brian, okay? All of those characters, except kind of Brian, and even then, are like Steve in past Tekken games, right? Out of those characters, right, when they were truly top tier, in that contention spot for top 1 or 3 or even top 5, you saw other people pick that character up and play them. Even Lars, right? You have never seen a player in tournament pick Hwadong that has not been picking Hwadong for their entire Tekken career. Everyone who ever places well with that character or plays him and does what, you know what I'm saying? It's always a nigga who's been playing Hwadong for fucking 15 years. It's never a nigga that was like, oh, this character is really good, so I'm gonna play him now in tournament because I think he's top 5. You know what I mean? That's not the case with other characters. Niggas picked up Lars. Niggas picked up Anna and Nina. You know what I'm saying? Like, when Steve is broken, niggas play Steve. L'électrique, enfin ce qu'on appelle l'électrique, celui de Lars. Voilà. You can't name me one time, and I mean in like a real tournament, not like an exhibition match or a friendly match against somebody, like a, you know what I'm saying, or a team battle. You can't name me one time you've ever seen a nigga who was not a Hwadong specialist pick that character up and play in a tournament. Why? Because there are characters who are better and easier. Not because he's not strong, and not because he's the hardest character, but there are other characters who are stronger and easier.
et on les garde pas les lots du côté de Kebab Drinker. Et il va falloir commencer parce qu'il y a une cinquantaine par cinquantaine de dégâts qui s'en vont. As a Zafina main, I'm always happy to see her getting played in comp. Let's go, boss man. 10 frames évidemment pour aller challenger, ça aurait battu. Zafina's another one of those characters that like I like Zafina herself, but she's such a pain in the ass to deal with. She's just match of hell, but you know I play well, so. Ça passe. Et on se donne de l'air pour Boxman. On dit arrête tes mix-up, arrête de faire la toupie. La Redjart qui va encore passer et qui va encore permettre aux joueurs de Zafina. On garde du côté de Kebab Drinker. On subit le frame. Also, they keep nerfing WoW. And niggas aren't satisfied. They dead ass put out a patch. Look, my niggas. They put out a patch. I will never forget this for as long as I live. They put out a patch where the patch note said, this character has not been performing exceptionally well, basically saying he's not even that good, and it was all nerfs in his notes. They said this character has not been performing very well, and then nerfed him in that patch. And nerfed some of his key tools. Down 3-4 is one of the most important moves in that nigga's kit. And now he gets launched for it if you duck. I don't know what more niggas want. Now, did they also buff him and give him a really stupid move that he shouldn't have? In down 3+4? Yes, they did. And I agree. That move is stupid. He shouldn't have it. It covers up with a weakness that he normally has. But they've done that for several other characters in this game. Like giving Reyna that new low that she has. Or giving King, you know what I'm saying? Like they've done that for a lot of characters. It's not exclusive to him. They keep giving characters tools that they shouldn't have because characters should be flawed and have weaknesses. That's part of what makes them different and unique. And justifies them having certain tools that are strong in other areas because they're lacking elsewhere. So it's not even like a Huarong exclusive thing because every character in this fucking game has at least 1 or 2 moves that they really shouldn't. The tracking low you didn't need? Yeah, that's the down 3+4 that we're talking about. Yeah, I went through that shit in DBFZ, bro. For years, niggas always talk about how good Trunks was, and then nobody played him. No one would fucking play him. I was probably a top 5 Trunks player in the world by default just because it was only 6 niggas playing him. And every time somebody did pick him up to try to play him, guess what? They dropped him. Because they found out, oh, he's actually really fucking hard and actually not that good. Sure, he's really good now in the game, now that nobody fucking plays anymore, including me, but only nigga that ever picked that character up and did really well with him at all was Wawa. But Wawa was by far the best player in the entire fucking world. Also really ran him because of the C assist and not really because of Trunks the character himself. And also was playing Super Saiyan 4 Gogeta, who was the actual broken character on that team that carried and did all the hard work. So like, even then, that shit don't even really fucking count. Because he really played Trunks for the fucking C assist for the fuzzy, man. Les timings de Redjart. Ils ont eu le timing à chaque fois de leur adversaire. On n'a pas eu une seule en bloc. Ils savaient que everyone else that ever performed well with that character was somebody who always played him. Je te propose qu'on fasse like Kawamatsu, Moke, fucking Obi Assassin, Kuba way back in season 1. Tekken 8 dies, well, will be top 1. Well, if Ho is ever top 1, that will definitely be the death of Tekken, so. Nigga threw them foes up. He's too ready. Not today, man. 参加してでその時また賞金額が上がって気持ちは調子良かったですよね。Can't wait for Yachty. Me too. Yo, what's good, Skunk? Hey, bro, if this Armor King patch is decent and Yachty Zoo is looking lit, that could be the spark I need to get back on my Tekken shit. Not gonna lie. Nazim, what's good, man? Missed some Tekken vids. Yeah, I miss being a consistent YouTuber.
Not seeing enough king hatred. I'm with you, brother. I'm with you. AKB following the same formula. Yeah, from what I've been hearing. Well, I ain't watched the trailer myself, but from what I've been hearing, it's not looking good. But, you know, I'll hold up a little bit of hope. The new kicks have you caught recently? I have not been buying sneakers because, again, money's been kind of tight. So I've been trying to. There's been a lot of shoes that have come out recently that I want to grab, but I've had to pass on everything. The last pair of shoes I bought was, I think, the Undefeated 4s. I haven't bought anything since then. Yeah, I'm pretty sure that was the last pair I bought. Armor King's battery's busted. Busted and designed in a way that's ignorant and like contrary to the direction that we want the game to go in. More so than how powerful he looks, it's more so about like his design, gameplay wise. It's just like, okay, we're doing this. Man. His new look is the best he's ever looked. Armor King has always looked cool though. Every single game he's ever been in, Armor King always looks sick as fuck. I don't think there's a single bad Armor King design. Vas-y, j'introduis, tu te fais plaisir. Ouais. It's Seki Joe, what's good, man? De retour pour ce tournoi Tekken 8 ici à l'Evo France. Alors moi je rigole parce que lui là il était en train de danser, mais il va vous expliquer pourquoi après. Mais en tout cas j'espère que vous allez bien chez vous et ici dans l'audience. J'espère que vous profitez bien de cette première journée de l'Evo France. Ici on kiffe de fou. Et bon, Happy, je te laisse la main parce que tu bouillonnes à l'intérieur. Ah Vas-y, oui. fais-toi plaisir mon frère. Parce qu'on vous offre tout de suite un Poon Life contre Edge. Je vous avais parlé de Poon Life juste avant. Hey, my dog, that's my dog. Speaking of Huadong players. Regardez-le, hello Poon Life. Contre lui, c'est Edge, le joueur de la T1. On a le caster joueur Claudio, intouchable contre Edge, le meilleur. I only have 1 star left for Lair of Arcane Flame. Thank you, Haruna and Moko. Oh oui, Yeah, I didn't finish that Oh là myself. là, quel match on va avoir, mon cher Arctal. Ah bah là pour le coup. Hey! Oh, Oh. attention, le petit drop derrière. Il sort des JSF1 d'entrée Edge. It's another thing too, right? Everyone always talks about like how hard Mishimas are because of electrics and shit. And again, there's more to it than just that. But like, that nigga Huadong got to use Just Frame Skyrocket. And it's the same shit. But everybody says that he's really easy. Nous c'est un euphémisme quoi, regarde ce qu'il est en train de faire là. It's the same input. Bon, nous Poon Life, on l'aime bien. Mais en face, bon c'est compliqué. Voilà, Pas impossible, mais compliqué. Ah mais de toute façon c'est dur parce que là je vois, tu vois, je vois deux amis qui s'affrontent. Ah bah là. Terrible là, c'est un crève-cœur et oh là là là. Yeah, you on your own with that one, Juju. I ain't gonna lie. I think that's actually Huo's worst costume in all of Tekken, maybe. Voilà, c'est son métier. It's really just the eye patch, bro. I hate the fucking eye patch. The outfit itself actually isn't that bad. It's the goddamn eye patch. Avec le back 3 et on finit même avec un autre back 3. Allez, pour le moment 2-0 assez sévère hein, du côté du joueur coréen. Ok, je prends. Oui, DF2 d'entrée.
Et on rappelle, hein, on est en winner final de la poule. Donc on est vraiment sur les deux meilleurs joueurs aujourd'hui de leur poule respective. C'est ça. Par contre ici, attention quand même, Punlife va pas te laisser distancer, t'as un back one. Who is Punlife again? I feel like I recognize his name. Il s'est tellement bien joué Warang, décidément. Le running 2. Is he a streamer or commentator? Is like well-known person in the community? I feel like I recognize his name, but I'm drawing a blank. Il montre qu'il faut pas enterrer Claudio. Oui, l'armor, j'ai pas envie de... Is his eye injured or is he wearing it on some Chunibyo shit? In In Tekken 7 in the story, there's like this explosion like at some point, and they make it seem like his eye got injured by like some shrapnel or whatever. Turns out his eye is perfectly fine, so I don't really know why the nigga wore it. So I don't know. Maybe he was like recovering. Maybe it was injured and he had it on for like safety or something. I don't know. De la part d'Edge, pile au moment de l'armor. Un premier match du côté de Edge et on voit le côté Punlife. Yeah, I know. Come on, Punlife, let's go. Do it. You can do it. Just another Do it. Warring. Aslo, Aslo ahora. Comme les autres, non c'est faux, c'est absolument le faux. meilleur Warang du monde, Edge. Eh oui. Et d'ailleurs tu veux un fun fact? Ouais, dis-moi. On a joué ensemble hier soir, lui et moi, il y a 9-0 sans prendre son main. Voilà. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est... On a le droit de faire ça? C'est dire à quel point il est fort en fait. Est-ce que c'est pas illégal? Ah je sais pas si c'était illégal, mais alors j'ai appris l'humilité hier soir. Edge il m'a dit c'est comme ça qu'on joue à Tekken. Très bien. Ok. Allez, c'est reparti, la revanche, Claudio versus Warang. Allez, Punlife fait honneur à la Claudio Nation. On l'a pas vu hein, depuis le début de ces phases de poule là. Oui. Poule B, allez, là c'est bien joué. Allez, là normalement t'as le mur juste derrière qui est pas très loin, voilà. Pour justement capitaliser sur le positionnement, on va pas le casser tout de suite. Mais Stardust qui est disponible avec eh bien une bonne avance, mais faut pas laisser le Warang. The game probably is better if you get rid of every single move that was added in Season 2, not gonna lie. Égalité, on va partir de l'autre côté du mur. Pour le moment, côté Edge, on est plutôt bien. Et là, faut se sortir de là. Côté Are the letters next to the name, the country of origin correct? Sortir face à ce barrage d'attaque. Oh, peut-être on se met sans moment. La shop qui va en plus. Sortir Claudio du coin. Voici une 4-4. Le bandeau qui est parfait. Very nice. Alors celui-là, il était magnifique. Oh, le réflexe de Punlife. Celui-là. Oh, je prends tous les jours ce genre de phase. Oui, la double trade à l'avantage de Punlife qui va peut-être pouvoir. Non, il va rien pouvoir activer là-dessus, mais il a quand même pris pas mal de dégâts. La shop bien déchopée de la part du joueur polonais. Il a le running ici, d'accord, pourquoi pas avec le nid, mais bon, c'est pas encore. Il utilise beaucoup hein, sur ce coup-là, il capitalise énormément sur. Allez, hop, ça manquait de upkick en tant que joueur de Claudio. Bah oui, Claudio il se doit d'upkick. Après, on va voir le Osserva. Oh, et dans l'armor, le Wide Standing 1-2 qui va passer. Ça cassera pas le mur. Ouais, mais par contre, derrière. Super bien réaxé là, regarde-moi ça. L'angle droit, l'angle mort, Cyril. Il était trop loin, qu'est-ce qui s'est passé? Le pushback, attention parce qu'en plus Edge là, il a le Peacekeeper qui va sourire aux joueurs coréens. Thinking about Claudio, fuck that character. La chance du champion, Such a boring la chance character. du champion, j'ai envie de dire. Parce que c'était vraiment mal engagé pour le joueur coréen qui a quand même réussi à sortir. Oh, les dégâts qu'on a pris. Il a fait plus mal en gratte que sur le coup en hit. Au total, c'est compliqué hein. Allez, faut se sortir de ce pressing ici, Punlife. Ok, avec le West Ending, pourquoi pas. Mais bon, Edge, il continue. Upkick, malheureusement, c'est dans la garde pour le joueur de Claudio. C'est compliqué le pressing, il est constant, il est sans cesse énervé. Balle de match pour le joueur coréen, vous l'a dit. We were finally at a place where Claudio was getting the hate that he rightfully deserves because of forward 3-2. Then they nerfed the move a bit, and people just kind of went back to be like, oh yeah, whatever. Voilà, le forward 1+2 qui va aller. Like he was finally getting the hate he deserves, and then it kind of died down a little bit after he got that nerf. Dans le vent, regarde l'avantage à la vie qu'a pu prendre Punlife. Et derrière, c'est le jeu du mix-up low palo. L'activation. Weave. Oh, you didn't launch him? Il a pu passer à côté de l'activation sur le mid qui va aller splat heureusement. La relevée fantasy va sauver. I don't think he believed in the step as game though. Trouvé de la part de Edge. Il a Est-ce qu'il va pouvoir tuer? Est-ce qu'il va pouvoir tuer? Je sais pas. Oh peut-être. Attention, regardez les gars. Non, on est encore en vie. Et le down back 4 pour Lars. Félicitations Edge, but congratulations. He's more boring than Lars. Aussi à Punlife. Qui se sera vraiment bien battu dans ce match. Mais félicitations Edge, le champion. Hein. C'était dur, le pressing de Warang, il est... I think Lars is cornier, but Claudio is more boring. Déjà quand tu connais pas le match-up, c'est... The complex was good, man. Mais le truc c'est que Warang, il a des armes qui te font tellement douter, même quand tu connais
que bah, tu sais pas en fait à quel moment il va cancel sa stance, à quel moment il va, je sais pas le see you later from life. À quel moment, je sais pas, un back one va sortir, tu vas te désaxer sans le vouloir alors que tu voulais contre-attaquer ou ce genre de choses. C'est horrible en fait à affronter Warang quand le mec il joue super bien. Tu l'as vu en plus pour finir les rounds, les phases de plus frame sur de phase ouf. de plus frame sur bien phase sûr. de plus frame, il s'arrête jamais. Il est en mode non mais je sais que tu n'oseras pas essayer de reprendre ton tour parce que je suis plus et que t'as pas le droit à l'erreur. C'est ça, c'est ça. Et un petit coup de malchance dans cet angle droit, la distance qui n'était pas bonne, chop pour inverser les positions. Ah ouais. Et là du coup bah, c'était pratiquement échec et mat. Hein. Il y a eu des phases quand même de duck pas déconnantes. Hein. Ah oui, côté Pool Life joue très très bien. Pool Life a été pendant longtemps l'un des meilleurs Claudio de ouais. Très clairement, très clairement. Notamment la période Tekken 7, il a cassé du bracket. Là, il a cassé du bracket, exactement. Mais bon, face à Edge, encore une fois, et oui, Edge. Un peu compliqué. La marche était trop haute pour le joueur polonais. Ah bah, quelques marches sont à faire encore avant. Le Coréen a fait respecter l'ordre. C'est ça. Et bon, et après il est seedé. Hein. Bon. Ah bah oui. Voilà, respecte son seeding. J'ai envie de te dire. T'es là pour ça aussi. Voilà, lui il fait partie de ceux qui viennent pour le classement. Il est dans le classement, il est actuellement 8ème je crois de mémoire. Ouais, quelque chose comme ça là, puisqu'il a gagné. Il a gagné notamment le OTB, l'événement Challenger, et il a fait d'excellents positionnements à plein d'autres tournois. On se souvient qu'il avait aussi remporté le LCQ du Tekken World Tour l'an dernier, Edge. C'est vrai, il avait remporté tout à fait. LCQ, il avait arraché sa qualification. C'est ça, c'est vrai, j'avais Edge il est 13ème, c'est ça, il est 13ème. Edge il est 13ème, alors que l'on a quelqu'un de la team BDS, c'est Ilias, le joueur d'Eddie. Tu parlais des tops européens, il là, en lui, fait partie. Hein. Wait, what did I miss? I look with it 1 minute. Il a aussi beaucoup d'internationaux avec son Eddie. Bah lui pour le coup, le petit cerf, la petite peluche qui vient accompagner le joueur, le gris-gris, le porte-chance. Alors, je vous fais un petit topo. Vas-y, fais-nous un petit topo de Ilias. Head Stomper, alors là je parle en 2025 seulement. Premier du Head Stomper. Voilà. Donc c'était un tournoi en Suède, voilà c'est tranquille. Ouais. Mix-up, on en parlait plusieurs fois tout à l'heure. Il a fait 4ème. Oui. Et on a vu la run, elle était folle. Et petite chose à noter, eSport World Cup, il s'est qualifié. Aussi. Et mine de rien, il a été dans les phases finales. Donc voilà, je vous cite juste ça. Versus City, on n'oublie pas le spécial mix-up. Hein, voilà, des bisous à toute l'assaut mix-up. Des bisous Happy, du coup. Des bisous Bobby, etc. Des bisous Kip, tout ça. Donc voilà. Ilias, c'est clairement un client. Je n'arrivais pas à retrouver le mot. Et donc, enfin, oh la map de Pac-Man. Vous pouvez pas trouver une autre map Ah bah là, la map elle est sponsorisée Bandai Namco. Hein. Là, elle est sponsorisée par l'éditeur. C'est ça. Et donc en face, eh bien, on va avoir droit à un autre joueur de Shot that nigga again for sport. Un joueur britannique. Oh shit, it's Legoshi. Pas forcément celui qu'on voit le plus à l'international, on va dire, mais qui est pas déconnant non plus. Voilà. Another I didn't know Legoshi played Claudio. I think of him differently now. Voilà. Bon, il est là pour une raison, Legoshi. Alors on est parti pour le joueur de Eddie qui fait le travail encore une fois. Ilias qui fait du Ilias, hein, comme je vous ai dit, c'est pas un no-name. Yo, Complex Ave, the 60 months homie, I greatly appreciate that. Welcome back. Assez rapidement avec ce premier round remporté. Airborne ici, qui va donner à ce dernier la possibilité d'aller voir le corner opposé. Legoshi par contre il est un peu mince, rapide. Ouais, va voir dans le coin si j'y suis, lui dit Elias. Allez, un premier sweep. Elle a fait les main games infinis. De toute façon, les gens ont ressources secrètes. Et le coup garanti derrière depuis. Nazim, thank you for the 10 months. Greatly appreciate it, man. Eddie sur sa négativa. Il faut essayer de taper. Il tente pas de kick, il tente pas de back one. Il est un petit peu désemparé. On n'utilise pas forcément les grosses forces de Claudio. Alors je sais que sur certaines interactions c'est un peu chaud parce que Eddie c'est un peu atypique de se battre contre un personnage qui marche sur les mains et qui passe beaucoup de temps en fait à même le sol, un peu comme Zafina ce qu'on a vu tout à l'heure quoi. Et là pour le coup c'est quasiment un no match. Allez, faut revenir là pour le moment du côté du joueur britannique, on est un petit peu acculé mais avec Sweet. Remember how 3 Eddies were in top 8 at the mix-up? Yeah, it's almost like that character's actually pretty good. On le donne 1-2 qui va complètement partir dans le vent. Ilias totalement en what's good, man? de Legoshi. I still blame Lotus and Afro for making me fall in love with Tekken again. My fault. That is truly a crime that I should pay for. Express, le joueur suisse. I set you up for failure, Twin. That's on me. Ouais, non, mais moi je vise top 8. Hein, Eddie's still good. I think Eddie's good. Le mec qui peut honnêtement dire ça en fait. It's not like top tier, nothing, but he's solid. Son niveau.
Ça fait partie des prétendants. Hein, But the thing is, any character in this game has a chance to perform well because like it's a casino. You know what I'm saying? You just make a nigga guess wrong enough times, you win. On est parti. Allez, en counter hit, on prend pour les dégâts. Avec le buff sur le Stardust qui va être disponible. Allez, ici, là, pour le coup, Ibushi qui arrive à un petit peu plus s'exprimer. Là, en ce début de round, c'est pas mal du tout. Un peu loin, malheureusement, pour la suite. Avec un petit back 3 ici, mais on va préférer pas tenter le diable. Been enjoying to KO? Nah. Au moins, le positionnement est présent. Ouais. Il est bien présent. Oh, les gauchis qui vont totalement whiff derrière. Oh là là, il y a le mur en plus. Regardez les dégâts, il y a 46 de dégâts rien que sur ce qui fait office de launcher du coup. Allez, il va pouvoir envoyer une fois, deux fois, trois coups d'affilée. Et les plus frame. Tu vas redeviner encore, mon ami. Et le mid, on a bien défendu jusqu'au bout. Wow, pour les gauchis, mais l'armor, c'est jamais fini. La power crush avec cette jambe. I haven't actually watched the Armor King gameplay. Déjà, l'autre partie de la map hein, qui est déverrouillée, j'allais dire. C'est bizarre comme interaction. Le wall standing 4 avec directement l'explosion du sol. Un peu loin pour le mur, mais bon, finalement, il est jamais trop loin quand tu as une extend avec le hit burst. Ouais, deuxième ressaut qui est chargé et le step sur le running 2 parti totalement dans le vent pour les gauchis. Ilias qui va en plus déchoper les chops, gagner les interactions. Allez, ça y est, on se donne un peu d'air pour les gauchis pour quelques frames seulement. Seen FDX video on it and I was flabbergasted. I haven't actually sat down and watched the video for myself, but what I have seen, I'm just like, all I can do is shake my head, but I'm like not surprised. Il y a des gauchis qui commencent à utiliser enfin les UF2, il sait que c'est positif, il sait que c'est un excellent outil de Claudio, malheureusement c'est peut-être un petit peu trop tard, on se fait rattraper en plus. Et voici un qui va connecter, va donner le Starburst pour Claudio. Ça pourrait partir dans downback, en plus de c'est bien gardé de la part d'Ilias qui est bien patient, qui attend une bêtise éventuelle de Legoshi. Il l'attrape hors timing et je pense pas qu'il puisse tuer là-dessus. Non, ça va être encore juste. On est encore vite du côté de Legoshi. Ah non, on n'a pas cancel et on n'a pas puni non plus du côté d'Ilias. On était surpris l'un comme l'autre. Mais le troisième round est ici. Legoshi's K with the mod. Yeah, he is. Ilias 2-0. La Suisse s'impose. Didn't know he was a filthy Claudio player, though. Là, c'était pratiquement. Alors, un no match, ce serait un peu fort, mais en tout cas, la domination, elle était totalement présente. Oui, Ilias est un excellent. Je rappelle, jeune joueur, hein, très jeune joueur. How's your French? I don't know any French at all. De mémoire. Donc, ou 20 ans tout juste, je sais plus, mais en tout cas, c'est vraiment une des jeunes graines de la scène Tekken. Donc voilà, on aura l'occasion de le voir par la suite sur le stream, je pense, parce que là il a gagné, il sort de poule en fait tout simplement. Ouais. Donc on aura l'occasion de le voir demain. Voilà, c'est ça. Parce qu'on rappelle, il y a tellement de gens inscrits à l'Evo qu'il y a des poules de 10h à 18h. C'est ça, voilà. Et ça, c'est pour le coup extraordinaire. 64 poules de mémoire, j'avais noté. 64, j'avais pas compté ça. Il y a 64 poules et du coup, mathématiquement, ça fait environ une moyenne de 36 joueurs par poule. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que chaque poule, c'est une grosse wiki. Ouais, bah c'est un peu ça. Wiki, ouais, en vrai de vrai. Ah bah c'est ça depuis le début du Tekken World Tour de cette saison en fait. Tu te rappelles Bruxelles Challenge, Mix-Up, etc. C'était fou. Et là encore une fois, l'Evo France, c'est la dinguerie pure. Nous, on va s'arrêter là pendant quelques minutes, 10 minutes, et puis après, ça reviendra pour le stream. Ne quittez pas le stream. Allez-vous. How's Mesa, by the way? Is he a must pull or serve for Taba? C'est l'heure du ouais, normalement c'est l'heure du Kawa. Donc, he's not a must pull unless your name is Eunice. Ouais, on va prendre un Kawa. Allez, on vous laisse ici. On vous laisse ici, on va prendre un Kawa. Allez, salut. To my Digimon enjoyers out there, I've just been casually farming on the side here, and I have over 900 Courage .5s. I want to play the new game so bad. Is it good? It's really good. What's a good start, Digimon? It really doesn't matter because you quickly start getting whatever you want.
Unless you mean like what's a good game to start with. C'est quand tout part en vrille qu'on se dit qu'Internet, c'est vraiment ce qui doit pas lâcher. Parce qu'une bonne connexion, ça nous sort de pas mal de galères. Mais ça part pas, votre truc. Qu'est-ce que tu fais? Mais si, ils disent que la banane, ça marche pour cramer les vides. Ça te fait rire, toi? Bon, après, c'est clair que ça peut pas tout rattraper non plus. Et même si on peut pas faire grand-chose contre le karma, on peut au moins faire en sorte que votre connexion Internet soit pas une galère de plus. Orange est là. I won PlayStation's Road to Evo and went head-to-head with Arslan Ash. I won PlayStation Go to Evo and battle against Sonic Fox. I have never. This weapon is really cool too. I haven't seen the weapon actually. On PS5, choose your game, find PlayStation tournaments, and register. It's that easy. I Sign up actually for do not know what that PlayStation is, tournaments Tento. for You'll have to opportunities win elaborate. unique prizes and much more. PlayStation. Well, Vaya is laughing right now. Look at Vaya laughing right now. Oh, he's doing a dance. What is he doing? He's just too ready, you know. Not today, man. Oh my god! 参加してでその時また賞金額が上がって気持ちは調子良かったですね。 You seen the game plan with The Rock? Yeah. So it's much more than just playing. It's being And Madison Pettis. Ici, le soleil se lève au sud. Ici, nous sommes une terre de contraste. Ici, on est heureux de vivre. Et on croit en l'avenir. That's what the fuck I just did at 6 a.m. Now, who convinced you to do that? Ici, le soleil se lève au sud. A special Agumon and Gabumon for saving my ass. Yeah, they're pretty cool. I have the Bond of Bravery Agumon in my party, but I don't really use the Gabumon one right now. I did try them out though. I think they're pretty cool. Dan said he doesn't like the way they look. I think they look super sick. Don't worry about that part. What's her name, bro? Take it easy, Nazim. Thank you for stopping by, man. Oh, you know what Digimon I have in my party right now that I think is super sick? I actually didn't know about this one. Lydramon. This is another like Vmon like evolution. I didn't know that this Digimon existed. So now I've got one of those, as well as Flamedramon, Flaremon. Got a Magna Angemon in here, Vmon, I'm sorry, X Vmon and Aero Vidramon. Where Garurumon Black. You know about Magnamon? Yeah, he's in Cyber Sleuth and Hacker's Memory with the gold armor. You can't get the Digi Egg of Miracles yet though, where I'm at in the game, so I got all the other Digi Eggs. I don't have the Miracles one yet though. You have the spirits? Let me see. I have, well, here I can show you. Where are they at in the inventory? Yeah, so this is my inventory. Hold on. The only one I don't have is the Miracles, which is the one I think you need for Magnamon.
I actually restarted my game funny enough because I found out if you don't buy some stuff in the human world before you get to the digital world, you can't get the human spirits till way later. Uh-oh. I might be in trouble. Have you seen the human-made Pokemon collab? Yes. That shit is fire, but I unfortunately will not be purchasing any of it. Got locked out of the spirits because I didn't get the items needed to buy them earlier. You're not? It looks so good. I mean, I just don't really got money like that these days. And if I am buying stuff, I have to be very selective about what it is that I'm buying. As much as I like that stuff, I just really don't need it. Really cool though. Really cool. But here's my favorite season, and I want to do a Digimon playthrough with Emperor Greymon as my main, and I've never gotten to do that because they're really hard to get in Cyber Sleuth and Hacker's Memory. Okay. Wait, what were the items that you needed to get, and how long are you locked out of it? Because I might be fucked. I guess it's not that big of a deal to me. I'm way too deep into the game to where I'm not going to restart, so it just is what it is. But damn, I did not know that. Till you get back to the human world. Well, who knows when the fuck that's gonna happen? That's gonna be basically the end of the game, right? I think I had Emperor Greymon in Hacker's Memory. Well, let me double check. Yes, I did. I have no clue what my end goal team is, or like who my main. Like I can tell you what I'm working toward, like, because you know there's some usual suspects that I'm just always gonna have, right? So we've got 2 Lady Devimons in my you know box right now. One to keep as a Lady Devimon, and the other one because I want Mastamon. I need to get to an Angie Womon at some point. Obviously, I always try to have like every version of a Vmon evolutionary line, so there's that. Yeah, I don't know all the things like I want in this game yet. I just know. Oh, and I forget what his name is, but this Flaremon, right? So he starts off as like Coronamon and then turns into something else, and then what is it? It's Coronamon, and then I think it's Phyramon, and then Flaremon. I forget what he evolves into next, but I want one of those as well. So I've got Flaremon on the theme. You might have the items. It's fruit tarts and skewers from the convenience store. I don't think I bought those. Fruit tarts and skewers. Yeah, I do not have either of those. Damn, that sucks. Wish I had known. I got plenty of money. Could have bought 999 of them. Get a third Lady Devimon for Lilithmon. Oh, true. I should. Matter of fact, we can work on that now. Apollomon, yeah, there you go. Apollomon is the one that I want. Not endgame, but depth deeper in, so you should be close actually. Okay. Well, I can tell you here, I can look at my missions. I've been playing the game a lot, but I haven't been doing like all story. So the current mission I'm on is the World Trees Cry, which I have to head to the Gear Forest. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. I'm on the 18th main mission. So if that gives you any context of where I am in the game. Dianamon as well. Dianamon is cool. I didn't realize that they had a DNA Digivolution. Yeah, there's a lot of cool ones I want to get. Also, this game's cool because like you don't have like a memory like limit to what you can have in your party and shit.
but you're limited by what you can have in the party by your agent rank, which is, you know, I'm only agent rank 5 right now. Ouais, t'as 2 heures d'un coup. J'espère que ça va bien se passer. On a la poule de notre ami Lancelot du Lag. Pas encore eu le temps de vérifier tout le monde, parce qu'on passe de jeu en jeu, les gars. Ouais, les gars, donc on va se mettre à jour en même temps. J'espère que vous avez un bon stream. J'espère que les games se sont bien déroulés depuis ce matin pour vous. J'espère que les Français ont pu tabasser. Écoute, on espère. Je regarde un petit peu là. J'ai vu du Akuma en loser. J'ai vu chez les Français de Street Fighter tout à l'heure que j'ai casté. My usual suspects are Sanomon, Bielsamon, Blastmon. All right, I need BL Starmon. You can get BL Starmon in this game, right? And Bielsamon. Those are obviously must-haves for me. You know I gotta get the waifu squad. So Mastermon, Lilithmon, BL Starmon. Those are must-haves. Et on a les dates demain apparemment. Les dates exactes. J'allais dire justement pas de date. Ouais. Et tu me. On a eu ça ouais. Donc voilà, on aura les dates qui seront là demain. J'espère que vous profitez bien de cet événement, que vous essayez d'en tirer parti au mieux. Il y a de la dose. I also, there are Digimon that are in this game that I haven't seen since Digimon World 3, and that got me like really excited and like really hyped. It's like Kotamon, for example, right? Like this little guy. Like he's in this game. I'm like, oh shit, you know what I'm saying? Because I've played with him a lot in Digimon World 3, and then it evolves into Dino Human, and then I think I'm gonna go for I forget his name, but the top one, Shojinmon, something along those lines. I forget. Attendez que le perso sorte et après on peut pleurer. En tout cas le perso, en tout cas niveau. John Greymon is never leaving my party. I fear I'll probably get one of those as well. En tout cas on sera là pour soutenir les Français, beaucoup de Français aujourd'hui. This is actually Bill Starmon's first appearance in the Digimon game. I did not know that. Oh, il y a du polo, mais ouais, comment ça va? Il y a du polo. Oh l'ami, vous n'avez pas vu ça, ils sont là. Il y a polo, et moi tu sais que franchement dès qu'il y a un pôle. God, I love these games so much. Et on a du Lily cosplay au fond là. You know what I haven't really figured out yet in this game though? So before you had ABI, right? In Cyber Sleuth and Hacker's Memory. And in those games you could raise your ABI by like digivolving and like de-digivolving and stuff. ABI isn't a thing in this game, and I don't really understand like the new system because it doesn't seem as simple. Because I've had Digimon where like I max out their level, I de-digivolve, and then I go back, and like their level cap only increases by like 1 or 2. It's talent now. How do you increase the talent? Because it doesn't seem to work the exact same as ABI. C'est pas évident de pouvoir se déplacer tout le temps en tournoi, donc on fait au mieux, les joueurs font au mieux, et ça nous fait plaisir en tout cas. On l'embrasse, on le salue en tout cas. I've never played World 3, but I love Bearmon. Bearmon's another one. Well, he was called Kumamon in that game, but like that's another one. I'm like, oh shit, it's Kumamon. Like personality focus, you get them randomly. Yeah, see, I don't really understand the personality system and shit yet. C'est un France-US, les amis, donc faut être à donf, les États-Unis contre la France. Pro sponsor name is Alt F4. Facile, hein. Je sais qu'Axmark qui nous avait dit qu'il avait perdu dès le premier tour. Okay, Xiao Yu. Ooh, that was janky. Il a accès à la 3D d'Arada. Ouais, la 3D d'Arada. On peut mettre la max. C'est un personnage qui fait quand même sacrément mal, encore une fois ici. Exactement. On a trouvé l'ouverture directement pour le polo. On se relève fort maintenant. Oh, ça connaît pas. Tu la connais, ça fait ma petit point. C'est soit ma petit point, soit step, parce que sinon c'est l'arnaque. Attention, bien joué. Le coup d'épaule de côté. Oh, ça fait une. Oh, il a tenté, premier round, le somersault. C'est un malade mental. Oh, le fou renard, sacré pan, sacré flou, sacré coquin, ceux qui connaissent. Okay, so their talent, like literally the talent is the max level cap that they will have. Faut pas dropper parce que Polo aussi, sa force sur lui, c'est qu'il fait ultra mal quand on voit les matchs d'Exmark au Galaxy. Il a pas peur en neutral quand il sait qu'en face il peut manger 60, 70, 75. This is the exact same number. So c'est 100 qui rentre. Quand tu bosses les combos Exmark, c'est 100. Exactement. Il a son F2 qu'il utilise énormément en situation de 8 puis chez lequel il poke énormément. Il est bon ici encore une fois avec la puniche qui a été trouvée sur les 3 hit combos. Ça fait mal. The personality system is super deep and kind of goes over my head a bit. Yeah, I don't understand it. Yeah. 4 core personality groups determine whether your mon is a physical attacker, special attacker, healer, or tank. Okay, I get that much, right? So you have what is it? It's Valor, Philanthropy, Amicable, and Wisdom, right? And then sub-personalities are like specializations on top of that. Pas un vrai truc, ça va te relever avec la garde. Et il y a eu le débat encore récemment sur le Discord, Kaizen Rain en parlait, t'avais des mecs qui jouent à Tekken depuis 10 ans, ils savent toujours pas qu'il faut se relever en maintenant haut. Ah, ils savaient pas du tout que tu pouvais faire ça? Ouais. I'm surprised Xiao Yu never became top tier. She was pretty strong when the game just came out. She is strong,
still, but she's one of those specialist characters. Again, much like Hwadong, she's a character that is really good and can be a matchup nightmare, but like you really only ever see her get played by people who have always played her. Elle peut bien jouer ça. Allez, QCF1, on confirme. Ça ramène au corner. Acrobat, ouais, cette fois-ci, ça va toucher mon Bondinus. Ouais. On est déjà à 70 de dégâts. Il a refait. Ah, voilà. Voilà. Mais bon, mais ça reprend vos flat. Allez. I know you're not too fond of 2XL, but you're gonna watch any of it. I've got it open here, but... Bien joué, le avant un plus 2, enfin le avant un 4 avec le coup d'épaule. Et il refile avec le somersault là, mais c'est... Franchement, c'est la folie, hein. Renard, il a pas peur. C'est une vraie tech, il a tapé. C'est une vraie tech. I mean, I guess we could tap into this because it's not like a lot of these pools matches are like particularly high profile, right? So. Le mix derrière, balayette, non. Can I find the bracket for the, anyone have the bracket for the? Oh wait, I think I found it. Il charge. Non, il charge pas. Il a tenté, je sais pas ce qu'il a fait. Bien joué ça. Allez. Oh, there's 256 people in this as well. So you got Noka, Sonic Fox, Mystic Smash, Zando, Yasha, CD Monk is in there, Leffen, Novix, Wawa, Hikari, Wade, The Kill Sage, Jilla, K7.